Arthur connected his portable spectrum analyzer to the rusted payphone outside the isolated motel, forcing the digital needle to violently pin itself to a frequency that mathematically shouldn't exist. He twisted the heavy brass gain knob with his left hand until the thick static resolved into a rhythmic, wet clicking sound. Arthur wiped cold sweat from his neck with a trembling hand and pointed at the glowing router. "You told me the regional cell towers were completely dead, but this buried coaxial cable is receiving a localized, encrypted broadcast." Arthur pressed his heavy studio headphones tighter against his ears to isolate the raw audio track and aggressively strip away the thick analog white noise. He hit the playback button on his digital recorder, freezing as a distorted voice matching his dead sister's exact cadence whispered a frantic, breathless countdown through the dead frequencies. Arthur drags the complex audio waveform across his dual monitors to isolate the exact millisecond the frantic countdown started. He overlays the town's ambient dead zone static with the encrypted broadcast on the digital spectrum analyzer, watching the green and red frequency lines perfectly invert and cancel each other out. "They didn't lose the signal," Arthur muttered, tapping the glass of the monitor with a trembling finger. He strikes the buried coaxial cable with a heavy iron wrench to test the physical integrity of the line. Arthur wraps a thick copper grounding wire directly around the frayed coaxial shield to bypass the localized jammer. Arthur drapes a heavy lead-lined acoustic blanket over the server rack to absorb the rising feedback. He twists the analog gain knob to maximum, forcing the hidden frequency to tear through the dampening field and reveal what was waiting on the other side. Arthur presses his heavy headphones tight against his skull and isolates the left audio channel to filter out the mechanical hum. He grabs a grease pencil and draws a jagged waveform on the glass monitor to match the exact rhythm of the static. Arthur unplugs the main power strip from the wall to eliminate electrical ground loops and stares at the clean audio spike. "That's not atmospheric interference," he mutters. He pulls a faded photograph of his sister from his wallet and tapes it to the edge of the mixing desk. Arthur connects an analog tape recorder to the output jack and presses the heavy red record button as a distinct, rhythmic knocking echoes from the dead frequency. Arthur connecta o cabo blindado do gravador analogico diretamente aos terminais expostos de bateria, de carro estacionado do lado de fora, ignorando o aviso vermelho de curto circuito que pisca no painel de metal frio de cabine isolada. Ele pressiona o ouvido contra o cone de papel do alto-falante esquerdo e sussurra. Neo a interferência atmosférica, a uma modulação de voz invertida em tempo real. Arthur invert a polaridade dos canais no mixer analógico com as mãos trêmulas, revelando uma respiração ofegante que sincroniza perfeitamente com o piscar intermitente das luzes de sódio lá fora. Arthur puxa a alavanca principal do gerador para acordar energia de toda a cidade, compreendendo que o silêncio foi desligado de propósito para manter algo trancado do lado de fora das frequências mortas. Arthur observa os ponteros dos medidores analógicos caem para o zero absoluto quando o disjuntor principal colapsa, mergulhando a cabine isolada em uma escuridão totally suffocante. Ele risca fósforo contra a parede de madeira úmida, e a chama súbita revela as partículas de poeira congeladas no ar enquanto ele sussurra para o gravador. A barreira está testando o parámetro. Uma vibração grave e rítmica sob pelas tabuas do solho, originaria de torre de radio desativada, quilômetro de distância, chacoalhando os parafusos soltos do chassi do mixer 8 kl saltam para o chão de concreto. Arthur pressiona a orelha direita diretamente contra o acio frio do gerador desligado, filtrando o ruído ambiente para isolar o som úmido e
Deliberato de mandibulas mastigando across de terrestre abaixo das fundacos de cabine, subindo dirico as tabuas do piso. Arthur empunha uma pisada chave de grifo de ferro e esmaga com força a caixa de juição do cabo coaxial principal. Expondo o núcleo de cobre deliberadamente fundido com chumbo, salido no interior escuro. Els neo cortaram a fibra óptica por acidente. Els soldaram as pontas de propósito para criar a gaiola. Arthur sussurra, limpando o suor frio de testa com as costas das mãos sujas de graxa preta. Ele conecta o osciloscopio portátil diretamente nos terminais de terra, observando a agulha vermelha dispara para a zona de saturação máxima assim que a frequência morta é bypassada pelo ar gelado de cabine. Arthur arranca os fones de ouvido quando o subterrâneo para substituído por clique metálico úmido vindo do microfone do mixer. Seguido pela voz distorcida de sua irmã pedindo socorro no escuro. Arthur agarra o ferro de solda incandescente, queima o polgar e ignora a dor ao forcar o fio de cobre no diretamente, na placa do mixer para amplificar a frequência morta do radio. Arti, esta tão frio aqui. A voz de irmã chia pelo altifalante. Enquanto Arthur gira o botão de ganho o limite físico do equipamento. Arthur inverta a phase do sinal captado pelo microfone, transformando o som de arranjos no ruído ensurdecido de milhares de garras afiadas batendo contra a blindagem externa de cabine. Els neo querem que você abra a porta. Arti. A voz distorcida sussurra, fazendo Arthur recuar e trocar nos cabos soltos no chão de metal frio. As luzes do osciloscopio piscam vermelho no rosto sujo de Arthur, que observa o monitor revelar que o sinal de socorro neo vem de dentro de cidade isolada, mas de fora da atmosfera. Arthur arranca o cabo principal do console com as mãos trêmulas, cortando imediatamente o rugido ensurdecido das garras afiadas. Ele observa as luzes vermelhas do osciloscopio apagaram uma no escuro absoluto de cabine isolada e fria. A cidade neo está sem sinal, Arthur sussurra, limpando o suor frio do rosto. A cidade é a gaiola. Arthur resteja a janela blindada e pressiona o ouvido hypergudo contra o vidro gelado de escatilha. Ele sente a vibração grave de algo colossal rocando a fuselagem externa, abafando qualquer onda de radio conhecida no universo. Arthur tira o celular quebrado de irmã do bolso e segura o botão lateral de desligar com muita força. Ele guarda o aparelho no fundo do bolso e respira fundo o ar viciado de cabine. Arthur sente a escatilha principal cedar para dentro com estilo metálico e fecha os olhos para ouvir o que entra.